Mi lamo Elena Vargas y tengo 33 años. Nunca imaginé que la peor enfermedad de mi hijo me mostraría en era realmente mi familia. Hasta ese momento yo todavía creía que los padres estaban para sus hijos cuando todo se derrumba. Creía que aunque hubiéramos tenido discusiones, aunque no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas, cuando la vida golpeara de verdad ellos estarían allí. Me equivoqué. Hace 2 años era madre soltera de 3 niños. Mi hijo Mateo tenía 10 años. Los gemelos Lucas y Lucia acababan de cumplir 6. Mi ex-marido lavaba años apareciendo y desapareciendo cuando le convenía. Pagaba algo de manutención cuando quería y se consideraba un gran padre por enviar un mensaje de cumpleaños una vez al año. La vida ya era complicada antes de que todo cambiara. Trabajaba como escritora independiente desde casa. No era un trabajo glamoroso pero pagaba las facturas. Escribía artículos, contenido para empresas y cualquier proyecto que apareciera. Algunas semanas dormía 4 horas por noche para cumplir con los plazos mientras cuidaba de mis hijos. Entonces Mateo empezó a sentirse cansado. Al principio pensamos que era una gripe. Después aparecieron los moratones, luego los mareos. Recuerdo perfectamente el día en que el médico nos pidió que nos sentáramos. Su expresión ya me había dado la respuesta antes de que hablara. Leucemia. La palabra atravesó mi pecho como una bala. Y estaba sentado a mi lado jugando con una pulsera de plástico del hospital mientras yo intentaba entender cómo el mundo podía seguir girando después de escuchar algo así. Durante las siguientes semanas viví dentro de hospital. Quimioterapia. Análisis. Tratamientos. Más análisis. Más tratamientos. Mi hijo lucaba con una valencia que yo ni siquiera sabía que existía en un niño. Mientras tanto Lucas y Lucia seguían necesitando desayunos, tareas escolares, ropa limpia y alguien que les leyera cuentos por la noche. Yo estaba rompiendo. Finalmente llamé a mis padres. Pensé que entenderían la gravedad de la situación. Pensé que dirían algo como, no te preocupes, nosotros cuidaremos de los pequeños mientras tú estás con Mateo. Pero mi madre apenas me dejó terminar. No podemos encargarnos de 2 niños tan inquietos. Mamor es temporal. Ya no tenemos edad para eso. Mi hijo tiene cáncer. Hubo silencio. Un silencio frío. Después habló mi padre. Fue tu decisión tener 3 hijos. Ahora debes asumir las consecuencias. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Consecuencias. Mateo podría morir. No exagero. Todavía recuerdo esas palabras. No exagero. Colgaya Laura. Esa noche loré en el estacionamiento del hospital porque no quería que Mateo me viera. Pero aún me quedaba otra opción. Llamé a mi ex-marido, le expliqué la situación, le conté cada detalle. Le dije que necesitaba ayuda con los gemelos mientras acompañaba a Mateo en el tratamiento. Escuchó durante unos segundos. Luego soltó una risa real como si hubiera escuchado un chiste. Elena, siempre convertís todo en un drama. Nuestro hijo está enfermo y yo tengo trabajo. Necesito ayuda. Tú elegiste ser escritora. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces dijo la frase que jamás olvidaré. Eres solo una escritora pobre. Arréglatelas. Exactamente así. Eres solo una escritora pobre. Arréglatelas. Me quedé mirando el teléfono después de que colgara. No podía creer que el hombre que había prometido amarme algún día acabara de decir eso. Aquella noche llevé a los gemelos al apartamento de una vecina durante unas horas mientras acompañaba a Mateo a otro tratamiento. Me sentí humillada, agitada, sola. Durante los meses siguientes sobreviví gracias a desconocidos vecinos, profesores, la madre de un compañero de clase, personas que no me debían nada. Mientras tanto mis propios padres vivían a menos de 30 minutos de distancia. Ni una llamada, ni una visita, ni una oferta de ayuda, nada. Mateo intentaba mantenerse fuerte.
A veces mi sonreír incluso cuando apenas podía levantarse de la cama. Una tarde me tomó la mano. Mamor. She carino. No los cuando estoy dormido. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir? She que loras. No pude responder. Todo va a sala bien, me dijo él. Era mi hijo enfermo quien me estaba consolando. No al revés. Aquello me rompió por dentro. Paso un mes luego otro y otro más. Las facturas comenzaron a acumulas. Perdí clientes porque pasaba más tiempo en el hospital que trabajando. Vendí joyas, vendí muebles, vendí cualquier cosa que pudiera convertirse en dinero. Mientras tanto veía fotografías de mis padres en redes sociales, vacaciones, restaurantes, fiestas familiares, sonriendo como si nada estuviera pasando, como si su nieto no estuviera luchando por su vida. Un día mientras esperaba resultados médicos vi una publicación de mi madre. Había escrito: lo más importante en la vida es la familia. Tuve que apagar el teléfono porque si seguía mirando aquella pantalla iba terminar lanzándola contra la pared. La realidad era otra. Cuando mi hijo más me necesitó, cuando yo más los necesité, mis padres desaparecieron, mi exmarido desapareció y yo tuve que convertirme en madre, padre, enfermera, conductora, cuidadora y sostén económico al mismo tiempo. Orna she seguía adelante porque Mateo me necesitaba, porque Lucas me necesitaba, porque Lucia me necesitaba y porque rendirme nunca fue una opción incluso cuando sentía que me estaba ahogando. Lo que no sabía era que la peor llamada de mi vida todavía estaba por llegar y que un año después las mismas personas que me dieron la espalda terminarían llamando a mi puerta por una razón que jamás habría imaginado. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo estaba sentado junto a la cama de Mateo en el hospital cuando el médico entró acompañado por una enfermera. En cuanto vi sus rostros comprendí que algo iba mal. Hay expresiones que una madre aprende a reconocer aunque nadie pronuncie una sola palabra. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. El médico habló durante varios minutos pero apenas recuerdo fragmentos. Recuerdo términos médicos. Recuerdo probabilidades. Recuerdo escuchar mi propio corazón golpeando dentro del pecho y recuerdo el momento en que entendí que mi hijo estaba perdiendo la batalla. Durante las semanas siguientes permanecí a su lado prácticamente sin dormir. Lucas y Lucia se quedaron con una vecina maravillosa que insistió en ayudarme cuando supo la situación. Mis padres seguían ausentes, mi exmarido seguía ausente. Mateo incluso entonces seguía preocupándose más por mí que por él mismo. Una noche me pidió que me acostara junto a él en la pequeña cama del hospital. Me abrazó y me dijo que yo era la mayor mamá del mundo. Al día siguiente ya no podía hablar mucho. Una semana después mi hijo falleció. Sentí que una parte de mí moría con él. Durante días apenas pude funcionar. Organiqué el funeral prácticamente sola. Ni mis padres ni mi exmarido estuvieron presentes. Mi madre envió un mensaje de texto diciendo que estaba demasiado afectada emocionalmente para asistir. Mi padre ni siquiera escribió. Mi exmarido apareció 2 días después para preguntar si quedaba algún trámite pendiente relacionado con el seguro médico. Aquel momento terminó de destruir cualquier respeto que aún conservaba por él. Los meses posteriores fueron los más difíciles de mi vida. Había perdido a mi hijo mayor. Tenía 2 niños pequeños dependiendo de mí. Tenía ayudas médicas. Tenía una carrera profesional que apenas había sobrevivido al último año. Más de una vez pensé en rendirme. Más de una vez me senté sola en la cocina después de que los gemelos se durmieron y logré hasta quedarme sin lágrimas. Pero cada mañana Lucas y Lucia me daban una razón para levantarme. Empecé a escribir otra vez no por pasión, no por sueños, por necesidad. Acepté cada proyecto que apareció. Trabajé noches enteras, aprendí nuevas habilidades. Comencé a escribir para empresas internacionales. Poco a poco los ingresos crecieron.
Después lego un contrato importante. Luego otro. Un año después de la muerte de Mateo había conseguido crear una pequeña agencia de contenidos digitales. No era millonaria pero por primera vez en mucho tiempo podía respirar. Habíamos dejado el apartamento viejo y nos mudamos a una casa modesta pero bonita. Los gemelos volvían a sonreír. Yo seguía extrañando a Mateo todos los días pero había aprendido a seguir adelante sin olvidar. Entonces ocurrió exactamente un año después del funeral alguien llamó a mi puerta. Abrí y me quedé congelada. Mis padres estaban allí los mismos que se negaron a cuidar a mis hijos cuando más los necesitaba. Los mismos que me dijeron que mis problemas eran consecuencia de mis propias decisiones. Mi madre sonreía nerviosamente. Mi padre sostenía una bolsa de regalos para los gemelos. Durante unos segundos nadie habló. Finalmente mi madre extendió los brazos como si nada hubiera pasado. Elena Carino cuanto tiempo. Sentí una mezcla de rabia y incredulidad. ¿Qué hacen aquí? Mi padre carraspeo. Queríamos hablar. No los invité a pasar. Ellos mismos notaron la incomodidad. Entonces mi madre decidió ir directamente al asunto. Resultó que mi padre había realizado una inversión enorme con unos amigos. Habían pedido casi todos sus ahorros. Además enfrentaban una deuda considerable relacionada con un negocio fallido. Al parecer alguien les había contado que mi empresa estaba creciendo rápidamente. También habían visto fotografías de nuestra nueva casa. Entonces comprendí la verdadera razón de aquella visita. No habían venido por arrepentimiento, no habían venido por amor, habían venido por dinero. Mi madre comenzó a hablar de la familia. Mi padre habló de segundas oportunidades. Después llegó la petición. Querían que les prestara una cantidad enorme para ayudarlos a salir de sus problemas financieros. Los observé durante varios segundos. Pensé en Mateo. Pensé en las noches de hospital. Pensé en las veces que la me suplicando ayuda. Pensé en aquella frase, fue tu decisión tener 3 hijos. Pensé en mi exmarido diciendo, eres solo una escritora pobre. Arreglatelas. Finalmente respondí con calma. Cuando Mateo estaba enfermo les pedí ayuda para cuidar a sus nietos. Dijeron que no. Ninguno respondió. Cuando estaba perdiendo mi trabajo les pedí ayuda. Dijeron que no. Bajaron la mirada. Cuando enteré a mi hijo ni siquiera aparecieron. El silencio se volvió insoportable. Mi madre empezó a llorar. Mi padre intentó justificarse pero ya era demasiado tarde. Algunas heridas no desaparecen simplemente porque alguien necesita algo de ti. Respiré profundamente y dije las palabras que llevaba un año guardando. Ustedes me enseñaron una lección muy importante. Me enseñaron que cada persona debe hacerse responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Exactamente las mismas palabras que mi padre me había dicho cuando Mateo enfermó. Su rostro perdió el color. Entendió inmediatamente. Elena no. Ahora les toca arreglárselas. Cerré la puerta. No con odio, no con venganza, con paz. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz porque comprendí que seguir adelante no significa olvidar, significa dejar de permitir que quienes te abandonaran sigan controlando tu vida. Aquella noche abracé a Lucas y Lucia mientras observábamos una fotografía de Mateo. Seguía doliendo siempre dolría pero también sabía algo que antes no entendía. La verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre, a veces es la que permanece cuando todos los demás se marcan. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.